agarrarse para tener preguntas. Así que, ¿hay alguien? ¿No? ¿Sí? Perfecto. No, que preguntarle que qué nota sacó en el trabajo de feedback. A+. Sacó un excelente con matrícula. But it wasn't about that. No se trataba de eso. De hecho, es... uy, qué alto está. Es muy inusual para nosotros aquí en España ver una ópera prima, sobre todo una película de graduación, que tenga una factura técnica tan brutal como la que hemos visto, porque realmente es una distopía con un diseño de producción muy elevado. Aquí muchas de las óperas primas que vemos tienen un corte más intimista, con niveles de producción más bajos, entonces quería preguntarte un poco como directora primeriza te enfrentas a una película de esta magnitud. Yeah, we were stupid. I could just say that. We were like, I don't know how to say, größenwahnsinnig. We wanted it all. I just pitched the story idea to my producers and we decided let's do it, but we didn't realize how big it is. Vam ser estúpids. Hi ha una expressió per dir-ho en alemany, que segurament deu ser bastant més acurada, però no van pensar en la qüestió del disseny de producció, sinó que simplement van donar-li a la productora totes les idees que tenien i a partir d'aquí es van començar a adonar que tenien una pel·lícula molt gran entre mans. We were really into the story because we wanted to talk about this. I don't need to go into detail why I wanted to tell the story, but as soon as we wrote the script, we got the crew on board, and that was like mostly the students with me graduating who worked on the film, and they were on fire and were like sweating blood and tears to do this. So we didn't have a lot of money, but we had some money, of course. It's not possible to do without, but yeah, we wanted to tell about the world and to create this new universe, and so we had to do it. Però com que havia de sortir sí o sí, el que va passar és que malgrat que no tenien un gran pressupost, l'equip va suar sang per arribar a tenir la pel·lícula que heu vist el dia d'avui i finalment vam poder explicar la història que volíem. You look so much more passionate when you talk. I should try that as well. You have to like Next time I will. Yes. ¿Hay alguna pregunta más entre el público? ¿Todos los escenarios que han salido de la película son escenarios reales o son CGI? All the places of the film are real or are CGI or are created by computer or something? It's a mixture. So we were like searching for the places for a year, because when you don't have the money you need the time. So and we shot in like 5 different cities. And we extended it with CGI. És una barreja entre llocs reals i imatges generades per ordinador. Quan no tens els diners per pagar una bona pel·lícula, el que has d'invertir és el temps, per tant van estar durant tot un any buscant localitzacions. Finalment van rodar en 5 ciutats diferents i van poder barrejar i van poder completar els llocs que havien trobat reals amb imatges generades per ordinador. For the next question we should switch. I'm gonna do the passionate thing and you're gonna be like, all right. Bored. Thank you. But you don't sound. Buenas. Yo quería preguntar cuánto tiempo pasó desde que tuvisteis la idea hasta que pudisteis estrenarlo, cuál fue como los tiempos, ¿no? Has dicho que estuvisteis un año de scouting, pues quiero saber como todos los procesos.
It took a very long time. So the very first idea till finishing the film, it was 4.5 years. And till shooting, I would say we worked like 3 years on the script, the casting, searching for the sets and doing the set design, costumes. A lot of this was handmade. So I think 3 years until we started shooting. Va ser molt de temps. Realment per acabar la pel·lícula, van ser 4 anys i mig, 3 dels quals van dedicar-se, 3 i mig, perdó, 3 dels quals van dedicar-se a tot el que era la preproducció de la pel·lícula, a trobar les localitzacions, a dissenyar el vestuari, a trobar els actors, i finalment l'últim va ser per al rodatge i el muntatge, no? Però realment el treball va ser anterior. I could also add, we used a lot of time in the post-production process because that's the real big, the amazing thing about making a graduation movie. You have passionate people, so you can spend time with the different departments. And I'm so much into sound design, and we worked so long, and we discussed stupid stuff like, does this sound like a click? And we're sitting in front of the window and throwing stones and stuff like this. El millor de que fos un projecte d'universitat és que tots els departaments estaven molt implicats en la pel·lícula, de forma que es van poder passar molt de temps i un temps extraordinari preparant cada aspecte de la pel·lícula, justament. Per exemple, explica com amb el disseny de so i amb els dissenyadors de so es van passar un munt de sessions dissenyant exactament com sonaria cada aspecte d'aquest univers complex, no? Per tant, això és el que va fer possible que fos un projecte universitari. Actually, can you imagine me going to the bakery and like ordering something and it's going to be translated? I love it. It's like it's going to make my life so much more important. Hi. Can I be your dubbing? You know, in a universe where... So you talk and I just move my mouth. And so I say something very intelligent in Spanish. Say something intelligent. Concupiscencia. That's a question. About your next movie. Doncs això, vol saber quina serà la seva nova pel·lícula, si una pel·lícula sobre traduccions instantànies. Did I give the answer already? No, you have to answer actually. Actually, I'm in the way to find out what my next movie is going to be, because I have several things I want to talk about, because the world is so big and huge with stories that I care about. That sounds stupid. I can't make it like an intelligent way to say I don't know yet. Diu que encara està buscant quin serà el tema de la seva propera pel·lícula, que el món realment, malauradament, o no malauradament, està molt ple d'històries fascinants i que a ella li importen i que per tant, bé, és una manera una mica estúpida de dir que no ho sap. La trama, el tema, el guión, a mí me ha interesado, pero desde mi punto de vista he visto muchas cosas en la peli, ¿sí? El sonido, todo lo demás, pero a mí lo que me ha interesado es la trama, ¿sí? ¿En qué os basasteis? ¿De dónde salen esas ideas? ¿Sí? So she wants to know about the plot, what she's really interested in, the movie's really connected about the plot, and she wants to know where the core of the theme, the subject came from. Yeah. Where did it start? Thank you for this question, because that's what I like to talk about most, because it's about Trump. Actually, yeah, it's about the narrative I was like interested into talking about, because I decided to make this movie in a time where, like, that's why I say Trump, all those false story making got bigger and more important. It's an old story, of course. Like, you tell a story and it becomes real, and that's how our society works, that's how we work, all our lives, our stories, or should we, No. T'agraeix la pregunta, diu que li agrada molt parlar del tema de la pel·lícula i diu que va néixer d'observar a Trump i d'observar com ell fabricava una sèrie d'històries que es anaven tornant reals a mesura que s'anaven contant, no? I que s'anaven explicant. I diu que malgrat que això sigui un tema recurrent al llarg de la nostra literatura, això de que les històries es tornen reals, li interessava molt en un sentit contemporani, no? Actual. Yeah, I was really pissed off because I felt like the storytellers were always on the bad side. They always told stories that they decided who's going to be heard, who's going to be seen, and they decided how to shape the life of others by telling the stories. And that's what's
the mechanism of exclusion always was and always is. And I felt like, but we are storytellers, why don't we put something against it and tell a positive story about how you can see through the system. And it's not a coincidence. It's like sexism, racism, everything, classism, it's not coincidence. It happens because the ones above needs the one below to exploit them. And I wanted to talk about this and maybe think about changing the story and changing the world. Very naive, I know, but I clar, estava molt cabrejada, és la paraula que ha utilitzat, estava molt cabrejada perquè deia els narradors sempre estan del costat del poderós, no? I sempre utilitzen la història per explicar per què ens hauríem de sotmetre a l'exclusió i a l'explotació a la que ens sotmeten, mai més hem dit. Llavors, clar, ella el que deia és si realment la gent poderosa ens necessita per tenir aquest poder, si nosaltres som la base del poder que sostenen, per què no podem començar a explicar les nostres pròpies històries? I per què no podem començar a fabricar les nostres pròpies narratives? I per què no podem, a través d'aquestes narratives, canviar el món? I això és el que volia fer amb la pel·lícula. Yo vi muchos temas de lo que realmente está pasando en la sociedad, ¿sí? Y visto desde la perspectiva que habéis tocado, pero que está todo metido ahí, todo de lo que está pasando. Si la gente realmente fuéramos todos más fuertes, más unidos, nos pasa con todos los problemas sociales que pasan en el país, ¿sí? Estamos desunidos, pero si nos uniéramos, y aquí lo he visto reflejado, o sea que me ha gustado porque ha tocado una temática muy diferente, pero yo creo que la idea sigue siendo esa, unidos somos más fuertes, ¿sí? So she's talking about she really liked the idea that we get us together, and the thing that she's seeing the contemporary aspect of getting together to be stronger and to be big. yeah, and I feel like it's important to talk about this because a lot of films tend to be talked about this while we are waiting outside. A lot of films, and especially art house movies, they are showing the world like it really is. And I really have to do this because truthfulness always is something disappointing and sad in a lot of movies. Whenever they talk about society, they talk about failure and how we cannot change it. Because that's the truth. And I feel like whenever it gets like positive, it gets cheesy, and it's like unrealistic and naive. And I wanted to talk about this and break through this because when we don't think about, if we lose the opportunity to even dream of another world, we won't change this world. Clar, deia que en el cinema art house, no? En el cinema que veiem a festivals, no? Les pel·lícules bones de debò, sempre expliquen com que la realitat és com és, no? I intenten com retratar la realitat d'una forma realista i dona la casualitat que la realitat realista sempre és trista, no? I sempre és inamovible i els sistemes mai es poden canviar, mentre que cada vegada que fas una pel·lícula que és mínimament positiva i mínimament optimista se't titlla de naïf, se't titlla d'ingenu, se't titlla de gairebé de cheesy. Cheesy com seria? De barat, no? No, así como empalagós. Empalagós, exacte, se't titlla d'empalagós. I ell el que diu és que li sembla inimaginable que ja ni tan sols puguem somiar amb un futur millor sense que se'ns titlli d'això, d'estúpids d'alguna manera. Que per tant això era com l'objectiu de la pel·lícula. Creo que con esta nota positiva vamos a dejar el Q&A por ahora. Muchísimas gracias por haber venido y quiero darle también muchísimas gracias a Mariona Borrull, crítica de cine y traductora improvisada de hoy, así que gracias por tan magnífica traducción y muchas gracias a Sophie por haber venido a presentar la película y haberla podido disfrutar entre todos. Os esperamos en otras proyecciones.